Jesus sagt, erkannt Grosses wie ich und Geistiges heilen. Im Evangelium der Heiligen 12 Lection 72, Vers 4 to 5 heißt es Sinjmas. Jesus spricht, wer mich glot, word die Werk, die ich Tuesday, eben falls tun, und grosse Werk als dies. Direkt davo erklärt Jesus, das nicht sein persönliches ich die Werk vollbringt, sondern der Geist Gottes, der in ihm wohnt. Wer mich glot, word die Werk, die ich Tuesday, eben falls tun, und grosse Werk als dies. Diese Satz aus dem Johannesevangelium ist eine der Künsten, die Jesus je gesprochen hat. Und zugleich eine der am meisten übersehenen. Nehmen wir das beim Wort. Jesus steht am Vorabend seiner Kreuzigung. Weiß, dass sein Jünger bald verlassen wird. Und in diesem Moment, in dem es am Abschied und Trennung geht, spricht nicht von seiner eigenen Groß, sondern von der Groß des Sinn, was durch uns geschehen wird. Was heißt das? Wir denken, große Werk, das bedeutet wohl, dass wir mehr Menschen erreichen, mehr Gemeinden gründen, mehr Guts tun. Und das ist nicht falsch. Aber wenn wir ehrlich sind, Jesus heilte euch blind, oder satzig. Aus Stilltiestem. Was kann denn die noch große sein? Wie legt ist die Antwort einfacher und zugleich tiefgreifender, als wir denken. In den sogenannten Apokryphen, im Evangelium der Heiligen 12, lesen wir etwas, das den Schlüssel zu dieser Frage geben kann. Dort heißt es, Wunder sind kein Verstoß gegen die Natigesetz, sondern vielmehr die Aussetzung niedriger Gesetz durch hohe Gesetz. Das ist ein völlig anderes Verständnis von Wundern. Jesus bricht nicht die Ordnung der Schöpfung. Offenbart eine tiefe Ordnung. Seht, das, was wir für Grenzen halten, no Grenzen an sich Bewusstsein sind. Und sagt, kann Zugang zu dieser tieferen Ordnung bekommen. Ich gehesam weiter, und kann denselben Zugang haben. Worauf führt Jesus sein Werk zurück? Lasst uns genau hinhören, weil Jesus selbst über sein Werk spricht. Im selben Kapitel sagt der Vater, der in mir wohnt, tut die Werk. Jesus führt sein Heilungen und Zeichen nicht auf ein persönlichen Gaben zurück. Führt zurück auf das, was in ihm wohnt, die Gegenwart Gottes. Das göttlich wirkt durch ihn, weil sich vollständig geöffnet hat. Und dann, unmittelbar sagt genau das, was wir schon gehört haben. Wer mich glot, der wird die Werk euch tun, die ich Tuesday, und wird grosse als dies tun. Die Reihenfolge ist entscheidend. Erst die Verbindung im ITDEM Vater, dann die Werk. Nicht umgekehrt. Das heißt, die Werk sind nicht das Ziel. Die Werk sind die Frucht. Und was ist im IT uns hut? Wie legt denken wir, das Wort damals. Aber hut, die sind wir doch viel zu klein, zu unwürdig, zu unvollkommen. Doch genau hier liegt der Irrtum. Die Christen haben geistiges Heilen praktiziert. Es war ein selbstverständlicher Teil ihres Glaubens. Und immer wieder gibt es Menschen, die diese Erfahrung bis hut machen. Och ich dürfte diese Erfahrung machen. Die heilen Gegenwart Gottes erleben, die durch uns wirkt. Was geschieht, wenn wir einer kranken Seele begegnen? Was geschieht, wenn wir still werden und uns öffnen? In der still beginnt Heilung. Die Heilungen Jesu sind niemals bloß physischer Reines. Sind immer auch geistlich Heilung. Jesus fragt den Gelähmten nicht, willst du laufen können? Fragt ihn, willst du gesund werden? Heilung bedeutet, zurückkehren zur Einheit im IT Gott. Zurückkehren zu dem, was wir eigentlich sind, Ebenbilder Gottes. Geistlich Heilung ist kein magischer Akt. Ist ein Prozess, der auf dem IT den schwierigsten Schritten beginnt. Sich selbst vergeben, für das, was man getan oder versäumt hat. Anderen vergeben, auch denen, die tief Wunden geschlagen haben. Vergebung bitten, wo wir selbst schuldig geworden sind. Und Wiedergutmachung leisten, in guten Werken, im Dienst am Nächsten. In der apokryphen Schrift heißt es, die Jünger sollen die Kraft Gottes in sich bewähren, für den Dienst und für Werk der Heilung.
Dies Kraft won't nicht Gendwo oder halb. Sie won't in uns, so I Jesus sagt. Das Reich Gottes ist in wendigen Juk. Ich möchte einen kleinen Einblick geben, wie geistlich Heilung hüt aussehen kann. In Fasch, one großen Aufwand, aber mit großer Wirkung. Ruhe kommen, setzt Jukin. Atmet ruhig. Lasst Gedanken und Erwartungen los. Offnet Juk. Bittet die Gegenwart Gottes, Lieb, Frieden und Klarheit. Hand auflegen, oder mit ein Verständnis na über den Körper halten. Muss nichts Besonderes fühlen oder bewirken. Einfach gegenwärtig sein. Ein Heilgebet. Sprecht langsam oder innerlich. Jeshua, Ruhe, Geist Gottes, lasst den Heiland Gegenwart wirken. Und dann still, einfach die sein, atmen, wahrnehmen, geschehen lassen. A Dankbarkeit und Abschluss. Dank die göttlich Quell. Was begonnen Word, ist sie deine Weisheit anbetraut. Amen. Es geht nicht Technik. Es geht Vertrauen. Mein Tochter hat ein Schilddrüsenüberfunktion. Wir haben Jaling Medikament gegeben, ohne Erfolg. Erst die Homöopathie und geistig Heilmethoden haben sie dauerhaft geheilt. Dennoch ist dies nicht für jeden der richtige Weg. Jeder muss schauen, was für ein oder sie passe. Jesus kam nicht nur, zu sagen, was Vermerk. Kam euch, zu sagen, was menschenmöglich Wort, wenn sich wieder ganz mit dem Göttlichen verbindet. Jesus ist nicht der Einzige, der heilen kann. Ist der Weg. Aber auf diesem Weg können wir gehen. Ist das Licht. Aber in diesem Licht können wir wandeln. Ist der Sohn. Aber wir sind berufen, mit dem Sohn und Tochter zu werden. In Wahrheit sind wir nicht getrennt von Gott. Die Trennung ist eine Illusion. Heilung geschieht durch die Erkenntnis dieser Wahrheit und durch die Rückkehr Bewusstsein der Einheit. Geht hinaus mit diesem Bewusstsein. Du musst nicht die Quelle sein. Du darfst ein Kanal sein. Du musst nicht alles wissen. Du musst nicht alles können. Du musst no offense sein. Jesus sagt, bittet, so wird Juk gegeben. Sucht, so werdet erfinden. Klopften, so wird Juk aufgetan. Im Evangelium der Heiligen 12 steht noch der entscheidende Nachsatz. Wenn den Willen meines Vaters tut und nach der kosmischen Ordnung lebt. Das ist kein vom Floskel. Das ist ein Einladung so tief. Eine Einladung, die größeren Weg zu tun. Nicht eigene Kraft, sondern der Gegenwart des Sinn, der in uns wohnt. Lasst uns das wagen. Lasst uns still werden. Und lasst uns wirken lassen, was größer ist als wir. Amen.